My experience here in the Beach Pro Tour in Ios has been absolutely amazing for so many reasons. First, the place looks absolutely gorgeous. The beach, the view, the water, the weather, everything is just so great. And then there's a very high level here, so we get to push ourselves, and there is the aspect of wind too that adds challenge the game and makes it very interesting, and it makes it also that everybody can beat everybody, so it's quite entertaining and challenging. I feel like the organization puts a lot of effort for the athletes to make them feel like home, to make them feel like they're there for you, and with the hotel, with the food, it's really, there's a lot of work, and we see it as athletes and we really appreciate it. I would totally recommend the tournament for any athletes who wants a great competition, a great place to play in, and a bit of challenge with the wind too. I find my experience here in the Pro Future in Ios absolutely awesome. The people are great. It's a beautiful place. The tournament is really challenging. There's good teams. The organization of the tournament is awesome. We have the hotel, comfortable hotel. We have the food, the breakfast, lunch and dinner. So I think the people here are really awesome. I would recommend 100% this championship to other athletes. It's an awesome place. People are nice. Everybody is enjoying their trip here. I found my experience here in Ios to be a really fun one. It has been super windy, and that is always super gritty, fun volleyball, and it just brings out the best in you. So you really got to push through and play gritty, and then you'll make the most of this tournament. I think that the hospitality here and the organization of this tournament has been absolutely amazing. It is my first main draw, so it was nice to get hotels paid for and food, and just the tournament has run so smoothly with everything being very on time. With only 2 courts, it's been awesome. So I would very highly recommend this tournament to other athletes. It's a beautiful venue on an island in Greece that many people probably have never even heard of. And it's just super fun, and I had an amazing time here. My experience here with the Beach Pro Futures Tour in Ios has been incredible. Our time here has been super awe-inspiring, just getting here and seeing the beautiful landscape and then actually getting into play in the tournament has been incredible. Such a great learning experience for my partner and I. It was our first time actually making the main draw through the qualifier, and so we were really pumped about that. Everyone on the tournament staff has made us feel incredibly welcome, from providing meals, accommodations, just the way that the tournament has been organized and run on a day-to-day basis has been super great. Everything's gone really smoothly. The officials have done a really great job of calling the games. I absolutely would recommend this tournament to other athletes. This one here in Ios has just been particularly special, just because of the atmosphere and the timing of everything. You get to come to the island in the summer and you get to experience kind of what it's like to be on the island, and then also playing has been a big part of it. It's just been a really unique experience, and I'm really thankful for that. Η διοργάνωση είναι άψογη και οι παροχές που δίνονται στους αθλητές αποτελούν μια εξαιρετική κίνηση και αναδεικνύουν ουσιαστικά την επαγγελματική στάση των διοργανωτών. Βλέπουμε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, είδαμε ωραία παιχνίδια και πήραμε και πολύτιμες εμπειρίες. Ελπίζουμε στο μέλλον σε περισσότερες αντίστοιχες επαγγελματικές διοργανώσεις που συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του υπέροχου αθλήματος. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για 3η συνεχόμενη χρονιά και ενώ το επίπεδο κάθε χρόνο εδώ πέρα στο τουρνουά ανεβαίνει, χαίρομαι που και η δική μου επίδοση ανεβαίνει και ενώ είχα τερματίσει 13ος και 9ος τις προηγούμενες χρονιές, βρίσκομαι ήδη στην προημιτελικό και ελπίζω και ακόμα πιο ψηλά. Η διοργάνωση εδώ είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Φέτος έχουμε ταξιδέψει με το συμπαίκτη μου σε αρκετές διοργανώσεις στο εξωτερικό. Ωστόσο, η φιλοξενία που συναντάμε κάθε φορά όταν ερχόμαστε στην Ήο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Όλοι οι άνθρωποι της διοργάνωσης είναι πάντα δίπλα μας, το οποίο είναι και το βασικότερο και το χρειαζόμαστε εμείς οι αθλητές όταν πηγαίνουμε να αγωνιστούμε. First time in Ios, so yeah, it was just like crazy how blue the ocean is and how it's right on the beach, which you don't get much of even though it's beach volleyball. But
yeah, it was pretty awesome. Good experience. One thing about the organisation and the hospitality is it's very inviting and comforting. It feels like home once you get here. So yeah, it's super good. The championship in EOS, the Beach Pro Tour Futures, was amazing this year as always. This is my second time here. It's a phenomenal event. Yeah, was very excited to come back. It was difficult to play with the wind. Yeah, the sand is gorgeous, the courts are amazing, but the wind is definitely the difficult factor here in Greece. But everyone's adjusting and making do, and there's some really good matches on. The hospitality and organisation here was amazing. We got free food, we got accommodation, the staff were all really lovely. I loved it. It's always good to come back here. I would definitely recommend the championship here in EOS to other athletes. It's a phenomenal event. I mean, Greece is beautiful. I love coming here. The water's gorgeous, and then the staff and the whole organisation makes you feel like you really want it as well. It's a great event. We are first time here at the Beach Pro Tour Futures in EOS, and we are very surprised by the hospitality and the landscape and everything here. So we played a lot of futures and challengers and even in league tournaments, but this place, I have to say, it's really special. So we will definitely try to come again, because we really enjoy it here, and the beach is fantastic, and the atmosphere here is fantastic. We like the play in the wind, so I think this is kind of our game. So we'll definitely try again to play in such a conditions. As I mentioned before, we played a lot of futures tournaments, and I can say hospitality in this tournament is probably one of the best. We were just speaking before this interview about it, and we were literally like satisfied and surprised by hospitality and everything players are getting here. So I think like other tournaments should look up to this one. So yeah. This is our first time coming to EOS to play the World Tour. Just seeing how much effort these people put in organizing the tournament and taking care of the players, from accommodation, food, taking us to see the sunset, and having water and physio and everything. It's amazing to have that feeling that people actually care about you as an athlete, which unfortunately more and more it's less common on the tournaments. So we really feel pleasant here, and I wish all the tournaments are like this, because this is why we practice, for the tournaments like this and just to have experience like this. I hope we can have this tournament for years, for more years in the future, so we can come again and hopefully make the semis and win the medal next time. It's our second year here, and we've done much better. So we are very happy about it. We love this tournament. This year we figured out how to play in the wind. So we had a much better time than we did last year, but it's always a beautiful location. So you can't really go wrong. Hospitality, I mean, I don't know if it's a Greek hospitality thing, but they remembered us from last year. We have friends from the tournament from last year. It's lovely. They organize all kinds of fun activities. The sunsets are incredible. Like, it's well organized. I think that it's part of why we love this tournament so much, because all you have to do is show up and then somebody will be there to help the whole time. We recommend this tournament to everybody. We always say we're coming back. As soon as we see on the schedule, we sign up. We tried to get our Canadian friends to come back again this year, but they just split up, so they didn't want to come play. Yes, I recommend this one to everybody. My experience here in the Beach Pro Tour in EOS has been fantastic. It's my second year here, and we've loved it both times. Last year we didn't do so great, we lost in qualifiers, and still had an absolute blast here. This year, thankfully, we figured out how to play in the wind, and we did much, much better, and I'm enjoying it all the same. I would recommend this tournament to every single athlete that I come across. I think that if you're playing beach volleyball at any level and you want to come to a tournament, this is the one to come to. They take care of their athletes more than any other futures event that I've ever seen or been to. Εδώ από τις πανέμορφες Κυκλάδες, την Παραδεισένια Ήο, πραγματοποιείται το 4ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Volley. 30 χώρες, 70 ομάδες. Ένα συγκλονιστικό αθλητικό γεγονός για ολόκληρη την Ελλάδα, για ολόκληρο τον κόσμο. Η καρδιά του Beach Volley χτυπάει εδώ στις Κυκλάδες, χτυπάει στην Ήο.
αποδεικνύεται στην πράξη ότι έχουμε τη δυνατότητα, διαθέτοντας αυτές τις απίστευτες παραλίες, το beach volley να είναι πρωταγωνιστής στον αθλητισμό της χώρας μας. Και κάτι ακόμα, η παρουσία μου εδώ σήμερα υποδηλώνει το ενδιαφέρον και της πολιτείας και του Υπουργείου Αθλητισμού, θέτοντας την αιγίδα πάνω από αυτή τη διοργάνωση να το μετατρέψει σε παγκόσμιο θεσμό. Και αυτό θα κάνουμε. Συγκινούμε που βλέπω μια τέτοια διοργάνωση στην Ήο. Αισθάνομαι τιμή και δέος που βλέπω αθλητές να αγωνίζονται με το ίδιο πάθος που λίγα χρόνια αγωνιζόμασταν κι εμείς. Εδώ είναι η πατρίδα μου, εδώ είναι το σπίτι μου και νιώθω πάρα πολύ περήφανη για αυτή την προσπάθεια που έγινε. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και εύχομαι να συνεχίσει για πάρα πολλά χρόνια να είναι εδώ η διοργάνωση. Εντυπωσιακό το περιβάλλον, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Πολύ περήφανη για τη χώρα μου και το συγκεκριμένο νησί της Ήου, το οποίο επί 7 συναπτά έτη καταφέρει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις. Έχει την ευκαιρία ο κόσμος να δει τις εθνικές μας ομάδες, να διεκδικούν μετάλλια. Έχουν ακούσει, από όσο ξέρω, και τον ύμνο εδώ. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη έμπνευση για τα παιδιά της Ήου και φυσικά εφόσον υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση, ένα γεγονός που μπορεί να αναδείξει το νησί κοινωνικοπολιτισμικά. Ένα ακόμα EOS Futures Pro 2024 ολοκληρώθηκε και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο. Θέλω να πω, από τότε που άρχισα να ακολουθώ το τουρνουά, βλέπω πράγματα τα οποία πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Υπάρχουν βελτιώσεις, υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από πίσω τους ώστε να είναι ευχαριστημένοι όλοι, κυρίως οι αθλητές, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αλλά κατ' επέκταση και οι θεατές, αυτοί που και τη φετινή χρονιά ήρθαν στις κερκίδες, γέμισαν τις κερκίδες, ιδίως τη μέρα των τελικών και δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση και είναι κρίμα που τόσα χρόνια δεν είχε και τη στήριξη της πολιτείας, τη στήριξη του κράτους. Διότι καλή είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά σίγουρα όταν υπάρχει και το κάτι παραπάνω, πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Και όταν πρόκειται επίσης για μια προσπάθεια που έχει να κάνει και με την ανάδειξη των φυσικών ομορφιών της χώρας μας, δηλαδή μιλάμε για ένα νησί, την Ήο, η οποία είναι καταπληκτική, είναι ένας τόπος μαγικός. Όταν λοιπόν αυτό το τουρνουά προσελκύει κόσμο απ' έξω, όταν κάνει γνωστό το ότι η Ελλάδα έχει πράγματα που κάποιος δεν θα μπορούσε να φανταστεί αν δεν τα ζήσει, αν δεν έρθει εδώ, τότε νομίζω ότι η παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του κ. Βρούτση εδώ γίνεται ακόμα πιο σημαντική και για το μέλλον. Και δεν μιλάω μόνο για την οικονομική ενίσχυση, μιλάω επίσης και για το ηθικό κομμάτι, διότι αναγνωρίζεται μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και αναδεικνύει τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας μας. Το 10ημερο φεστιβάλ Beach Volley εδώ στην Ήο μόλις τελείωσε. Αποκορύφωμα αυτής της διοργάνωσης ήταν το event του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Beach Volley EOS Future Pro 2024. Ένα παγκόσμιο τουρνουά το οποίο είχε τεράστια επιτυχία. Συμμετείχαν αθλητές από 30 χώρες, οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι ίσως η καλύτερη διοργάνωση που έχουν έρθει ποτέ. Η διοργάνωση για πρώτη φορά εντάχθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση για την πολύτιμη βοήθειά του στη διοργάνωση. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς που χωρίς αυτούς σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει αυτά που έχουμε κάνει. Ακόμα ένα EOS Futures τελείωσε το 2024, πάντα με μεγάλα συναισθήματα και ανάμεικτα χαράς και λύπης. Λύπης γιατί τελείωσε, χαράς και υπερηφάνειας γιατί πήγε ακόμα μια φορά εξαιρετικά. Ιστορικά, άμα πάω να σκεφτώ σε ποιον πρέπει να πω ευχαριστώ, προφανώς και θα ξεκινήσω από τον Άγγελο, ο οποίος πάντα κάνει τα πιο τρελά μου όνειρα πραγματικότητα και έχει μπορέσει πάντα να στηρίξει την αγάπη μου στον αθλητισμό, στα παιδιά. Φέτος λοιπόν είχαμε την τιμή να μας αγκαλιάσει το Υπουργείο Αθλητισμού. Ήρθε ο Υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, και έδωσε τη δικιά του την σφραγίδα σε αυτή την προσπάθεια που ο Βαγγέλης ο Πολυπενόπουλος και όλη η ομάδα του και εγώ προφανώς προσπαθούμε από το 2018 με Πανελλήνιο και 19 με Παγκόσμιο να κάνουμε. Και εκείνος είδε, και όπως όλοι και η περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου και οι φίλοι και πάνω απ' όλα οι αθλητές που μας εμπιστεύονται, είδανε ότι η EOS έχει μια καταπληκτική φιλοξενία. Ο Μηλοπότας είναι η πιο φυσική έδρα του beach volley που μπορούμε να βρούμε στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και το beach volley είναι ένα άθλημα το οποίο έχει σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα, γιατί θες μόνο γραμμές, ένα φιλέ και
μερικά τρελά παιδιά τα οποία αγαπάνε να κυνηγάνε μια μπάλα στον αέρα με 8 μποφόρ. Φέτος είχαμε τον πιο πολύ κόσμο και τον πιο πολύ αέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πάντα χαμόγελα. Πιστεύω ότι το beach volley θα έπρεπε να είναι πάντα ένα άθλημα το οποίο θα πρέπει να στηρίζει η Ελλάδα, και η κίνηση του Υπουργείου Αθλητισμού νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για το επόμενο καλύτερο και μεγαλύτερο στάδιο.